Hello everyone, good morning. Welcome to our programming and web development training. And today we are planning to cover three concepts in three sessions. The fundamentals of it. Introduction to conditional statements, introduction to looping statements, and introduction to array. As and when we progress with this training, so we'll keep learning all the fundamentals which is required for most of the programming languages. Okay. Right? So introduction to conditional statements. Before we continue, I hope you people have covered the previous programs on reading the input, process, and output, right? So based on that, we are moving ahead with the conditional statements. Okay. So conditional statements, ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ conditional statements ಅಲ್ಲಿ, as we are moving with session number 1. In this, we will be learning conditional operators first. Adáದ್ಮೇಲೆ we will be learning conditional state. First, we will learn the syntax and then we will be moving ahead. ಆಯ್ತಾ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So conditional operators. Conditional operators always gives you a Boolean result. Boolean results, which is true or false. Some languages doesn't support it, so it will be giving 1 or 0. Okay. Conditional operators ali there are 6 operators. Equals to operator, exclamatory mark, equals which is not equal to, greater than, lesser than, greater than or equal to, lesser than or equal to. There are 6 conditional operators. Each of these operators will be giving you the result which is true or false. Okay, we can take some examples and see the results of it. C and C++. C and C++ every time represents 1 as true, 0 as false. Sometimes non-zero is also considered as true. Non-zero, negative, positive numbers and all. ಆಯ್ತಾ? So ಇದನ್ನ first check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ conditional statements on. Conditional statements ಅಲ್ಲಿ we have 3 or 4 major ones. One is simple if statement. Second one is if else statement. The third one is the switch statement. There are 2 more based on how you write it. One is known as nested if statement. Nested if statement. And else if ladder. If else if ladder. These 2 categories for it. So let's first learn the conditional operators. How this gets applied to simple if else statement. Okay. Switch statement and other switch ella condition note. And majorly in most of our programming concepts, we will be learning numbers. Later on, we'll extend this knowledge to character and string. Aita? Majorly more barutte. Data type. So we are majorly concentrating on 2 data types. One is int, and if required, we'll be going with a data type called float. Int and float data types. Okay, na? So now, conditional operators. And I'm majorly covering 2 languages today, C, C++. If time permits, we will also try to switch to, since we don't know as of now, we don't know how to read the input from C# and Java. So Java ಮತ್ತು C# ಅಲ್ಲಿ input read ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. JavaScript will be moving, and then AMScript. JavaScript ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ SSJS ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ C++. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್. AMScript ಅಲ್ಲಿ
if ಮತ್ತೆ if else ಬರ್ತದೆ. if and if else ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. if and if else. ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ವಿಚ್ is not existing or it is not supported by AMP language. It's supported by C, C++, Java, C Sharp, JavaScript, SSJS. AMP only supports simple if statements and if else statement. Okay, perfect. So having said that, now it's time to move on with the programming. So I'll be typing that program and I'll be executing it. As usual, I'll open my Turbo C to execute C and C++. First, let us learn the conditional operators output. As usual, I'll be going into my DOS shell, clear the screen, move the folder to CD, Jan 2025, and today it is a new day, so I'll be creating MD, the date 12, CD 12, 12 or 13, sorry, it is 13, MD 13, and CD 13. This is my folder. I'll be executing all my programs in this folder. I'll create a new file. I'll save it, save as for the first time, and I'll call this one as conditional operator op1.c. Zoom it. Now, as usual, the program hash include stdio.h, void main, and I need two variables, one for result, one for input. You can name anything, but you cannot use any of the built-in keywords. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೈಟ್ ಇಂಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಂಟ್ ಇಂಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್. An error. First save your changes, compile it, you'll get one error. Too many types int one ತಗೋಬಹುದು, I caps ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this is allowed. I in caps allowed, or anything which is not a keyword. Keywords are always in lowercase. C, C++, Java, C Sharp, JavaScript allu ashte. So variable name na wisely use ಮಾಡಿ. So input numbers ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ. So as usual, specify if you want to clear the previous output, CLR, SCR, function, statement, printf, enter the number. Scanf. So scanf ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಮಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ನೀವು ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರೀಸನ್ %d. ಸೊ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ, ಮೂರು ಇನ್ಪುಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಂಗೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್. ನಾವು ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, if I use result is equal to input double equal 0, ಈಗ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is important. Assignment operator ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. This is known as assignment operator. ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು arithmetic operators ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ +10. what will happen, ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ +10 ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. C++ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟರ್, ದಿಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಪರೇಟರ್. /n new line, the given number is %d and result is
ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಾಮ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಮ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆರ್ಡರ್ ತಪ್ಪು, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮ ಆಪರೇಟರ್. ಸೇವ್, ಕಂಪೈಲ್, ರನ್. ಈಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು 12 ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಂಡೋಗೆ ಹೋಗಿ ಯೂಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾ, ದಿ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 12 and the result is 22. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು 22 ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರೂ, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗಿರಬೇಕು ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ 0, ಫಾಲ್ಸ್ 1 ಬರಬೇಕು, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ 0 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸಮ್ ಸೇವ್, ಕಂಪೈಲ್ ಅಂಡ್ ರನ್. ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು 0 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಟ್ರೂ. ಈ ರಿಸಲ್ಟು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಇರಬೇಕು, 12 ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ದಿ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ 1. ಕರೆಕ್ಟ್, 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಈಗ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿ -12 ಕೊಡ್ತೀನಿ. -12 ಅಂದರೆ -12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಪರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಬಂದರೆ 1 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ 0 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು 0. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಯಾವ ಆಪರೇಟರ್ ಕೊಟ್ರು ಅದು 0, 1 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದರೆ 1 ಟ್ರೂ. ನಾನೀಗ 13 ಕೊಡ್ತೀನಿ, 13 is greater than 0, true. 0 is greater than 0, false. 0 is greater than 0 ಅಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಗ್ರೇಟರ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಈ ಆಪರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ 12, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ 1 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು 0 ಕೊಟ್ಟರೆ 0 ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಲ್ಲ, 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹೌದು. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಈಗ ಆಪರೇಟರ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ಥರ ಆಪರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್, ಏನಾರು ಕ್ವಶನ್? ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕಾರ್ತಿಕ್, ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗಡೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಐ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಆಪರೇಟರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಎರಡೇ ರಿಸಲ್ಟ್, ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್. C++ ಅಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 0 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ non-0 ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲೂ ಅದು ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಲಿತೀವಿ. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್, ಲ್ಯಾಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್
ಒಂದೊಂದೇ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಫ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ಗೆ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಸಾರಿ. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಅದೇ ತರಾನೇ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಫ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರೇಸಸ್. ಇದು ಪ್ಯಾರಾಂಥಿಸಿಸ್, ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಂಡೀಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬೋದು. ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಇಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬರಲ್ಲ, ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಲ್ಯಾಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸಿ, C++, ಜಾವಾ, ಸಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು SHJS ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ವಿಚ್ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು? ಸ್ವಿಚ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರೀತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಒಳಗಡೆ ಇಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರ್, ಇಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಲನ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್, ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಬ್ರೇಕ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರನೇ ಕೇಸ್ ಈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಕೇಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಕೋಲನ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಇಲ್ದೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೈಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಫೇರ್ ಇನಫ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಟ್ F3, CD, Jan 2025, CD30, exit. ಆಲ್ಟ್ F4, ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇದು ಇದೇ ತರನೇ C++ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್, ಫಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತಿ ನೇಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನೋಡಿ. 1 2 3 3 4 8 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಓಪನ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಸಿ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಜಾವಾ, ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇಫ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನಾದ್ರು ಬರೀರಿ, 0 1 -12 ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ is greater than 0. Now majorly ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, throughout this program, next couple of days, this entire week, we will be spending a lot of time on numbers. Character strings ನ ಮುಂದೆ ಕಲಿತೀವಿ. Most of the time we'll be spending time on numbers. So input ಇದೆ, input greater than 0. ಇಲ್ಲಿ statements ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬರಿಬೋದು, more than one ಬರಿಬೋದು. This is our if simple. If else ಬರೀಬೇಕು, if semicolon else semicolon. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಓದಕ್ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿಸ್, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಂಡೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್, ಇಫ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೂಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಆಯ್ತು, ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಿಚ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್. ದಿ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್. ಕೇಸ್ 2 ಕೋಲನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ 3 major. One is simple if, with or without round bracket. If else ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು with or without ಬರ್ಕೋಬಹುದು. If round bracket ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, else ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ. ಇನ್ಪುಟ್ is greater than 123. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. if else ಮತ್ತೆ switch. Okay, so this is how you will be first learn the syntax, practice the syntax, and we will learn how it runs, how it executes. Execution part is what we will be learning next. Let me quit this. Let me close all the windows and quit it. Now what did we learn? We learned basic syntaxes. Okay, we learned the basic syntaxes, right? So conditions operators ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, conditional statements ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, nested if ಮತ್ತೆ if else if ladder. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, we'll be doing a lot of problem statements. ಅದರಲ್ಲಿ we'll try to work on them. Okay,
ಸೊ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಝೀರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಡೇಸ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಆಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. Yes, this is your AMP script, simple. Since this language doesn't have this AMP script ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಫ್ ಕೀವರ್ಡ್, ದೆನ್ ಕೀವರ್ಡ್, ಎಂಡ್ ಇಫ್ ಕೀವರ್ಡ್. ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೀರ. ಸೊ ಆಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಪೈಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಒಂದೆರಡು ಆಪರೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದೆಲ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ examples on how simple if works with flower bracket, without flower bracket. If okay, semicolon is mandatory. Okay, so now just to start with all the three, I'll be taking one example of each one of them. Simple if else ಮತ್ತೆ switch ಮೂರನೇ ಎತ್ಕೊತೀನಿ, then I'll be executing. Okay, I'll be taking the help. First I will help you to learn how this executes. First we should learn the execution, how it works. Then we should start using them to solve the problems. This is how you will switch all at once instead of using two different CD commands. Alt N, Alt A, simple if dot C. Has include preprocessor statement, void main. I need some info, right? So what I'll be printing is, let me clear the screen. I'll print a /n/d start of the program. Printf. This is my second printf statement. End of the program. Printf. I'll be printing three simple printers. Run this. Now I will try to show you people how to execute a code line by line. So in this program we have 4 statements. If you have 4 semicolons, it means that it has 4 statements. Okay. So I'll take the help of run, where we have step over concept. Okay. I'll click on this step over. It is having printf error. Okay. I'll close this window. There is a spelling mistake. I'm just executing this. So Alt F, save, compile, and I'm not executing all together. I'm trying to show you line by line. Or you can use your F8 key. It executes clear screen, printf, India, end of program. So is this program has executed all the statements, and if you go to the output, you will see start of program, India, end of program. Now I want to execute this
with the help of input. So I'll go to int. As usual, I'll be taking a number variable, any variable. You can take even a single lettered variable, try to avoid it. And after printf, I'll go with scan. Address of a. This is known as address of a. I want to read the input integer. Now, save, compile, and run with the help of traceover, which is F8. Functional key F8. It will clear all the outputs. Start the program. Now it will try to read the input from the keyboard. I'll give a value 12. Enter. It is not doing anything with that number. Prints and enter. Now I want to print this only if a is a positive number. If semicolon a is greater than 0, then it is positive. Now what will happen? We have declaration statement, function call statement, function call statement, function call statement, and a conditional statement. This conditional statement is ending here. Will it impact anything? As of now, no. If I run this program directly, start the program, given the input, and it is printing everything. Start of program, 12 India, end of program. But if I want to execute this, then this statement should be included like this. Observe the screen. If I include a semicolon, if is ending here. Now this should include printf. So you should ensure that this semicolon is removed. So now, if is having one statement to execute, which is India. If it is true, it will execute. If it is false, it won't execute. Okay, now let us go with executing line by line. It will read the input 12. If 12 is the value greater than 0, true, then observe the output, intermediate output. It has printed start of program. This is true, it will execute. So you will see India. Now I'll give the input. Which is 0. 0 is greater than 0, false. This should not be executed. You can see that it is skipping. So you will not see the output India. Okay, very simple. This is simple if. This is simple if. Now I want to print India and Karnataka, both, only if the condition is satisfied. Now what will happen? Now, since you have two semicolons, if has only considered this statement only. ಇದೊಂದೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎರರ್ ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಎರರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಖಾಲಿ ಇದು. ಈಗ ನೀವು ಏನೇ ಕೊಟ್ರು 12 ಕೊಟ್ಟರು ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0 ಕೊಟ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. If I want to consider both the statements together, you have to write a flat bracket open and consider this as a block. And now this statement has to be removed from here. If you have statement here, still it is not an error, because this is an empty statement. This is an block which will execute whether the condition is satisfied or not. Execute ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. True ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, false ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. So if I run this now, you will get the same output. 12, it will print India Karnataka. If I print 0, even then it will print India Karnataka.
Why? Because you have ended the statement here. Okay? ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. Now let us see this. If it is true, it will execute both. If it is false, it will ignore both the statements to execute. ಅದನ್ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. Jumping statement ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಕೆಲವರು. So let us execute this. Clear screen, print and scan. I am giving 12. It is true. It will execute both. That too in order. First it will print India, then it will print Karnataka, and then it will print end of. End of program will be printed whether condition is true or false. Now, if I try to execute with the value which is 0, 0 is greater than 0 false means it will skip both. Jump. So in this program, these statements will execute. These statements will execute. These two are dependent on condition. You can give any number of spaces here. Any condition which is executed here, it will give 1 means execute, true execute, false it will not execute. So A greater than 0. True executed. This is also not an error if you give any number of spaces. But you should include the round bracket for consideration. Now it is not able to recognize this as a condition. So if round bracket open, round bracket close. Okay, this is all about simple if. Now if I want to print India or Karnataka, India or Karnataka, then you'll go with if else statement. If else dot. If I want to print India or Karnataka, so first let us type the syntax. If semicolon, else semicolon. Remember the syntax. A is greater than 0. I'm just trying to mimic this. First, let us learn the fundamental syntax. If A is 0, print this. Else, print this. You don't need a semicolon here. If else a space, here if you give space or not, it doesn't. Now what will happen? This will execute only one, but it will execute one of these two. Iveral one print agadu guaranteed. True, it will print India. False, it will print Karnataka. But it will print start of program. It will print end of program because it is not under conditional statements. Okay. Now if I run the program, you will get one of the outputs, India or Karnataka. 12 is true, you will get India. Minus 12 is false, so you will get Karnataka. Okay. But if you have more than one statement to execute, now many a times you might have seen, if you have done the programming, when I write if and else, and if I write a semicolon here, now it's an error. Why? Because if should be followed by else. If else, if ಆಗ್ತಿದಂಗೆ else ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ if ended here, there is one more statement in between, and then it is throwing an error. Okay, I'll show you that with a clear example. Watch this. If round bracket semicolon, you should get else immediately. This is not an error. If you have two statements, if two statements and then else, this is an error. Why it is an error? Because you are trying to write an else after it is if. This is ending of it. Immediately it should be seen. If you get one more statement in between, it is an error. So that is the reason many people think
there is no semicolon for if else. Actually, there is a semicolon for both if and else. If you type two semicolons here, it's not an error because it will consider only one statement. So if you want to have more than one statement, then you will be writing blocks. If round bracket block, else block. In this block, you can write any number of statements. But if you have a semicolon immediately like this, means there is a statement in between an if and else. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು ಇಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಇದು ರೈಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಟೈಪಿಂಗ್ so you should know what to type and what to not type. I'm trying my best to help you people with all the possible syntaxes. Now I want to print India 2 ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಟಿ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಯ್ತಾ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ I want these two to be executed together. So now you have to write a block. Open, block, close, else ke ಎರಡು statement, block open. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ block ಬರಿಲ್ಲ. I'm writing block in if, not in else. What will happen? Then this, it is a state is not considered to be executed based on else statement. Based on else statement. Okay, so this is how it works. So I have to write a block with all the possible. So I'll click on save. As usual, I'll compile it. I'll run it. Now you can expect 12 true. True means India and it is a country. If I give 0 or any other negative value, then it will be giving me Karnataka, it is a state. ಸರ್ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನೋ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಬರಿಬೋದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಈಗ ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 12 true it will print two statements false else Karnataka print ಆಗಲ್ಲ but ಇವೆರಡು statement print ಆಗುತ್ತೆ it is not because I'm giving lines it is not because I'm placing two different lines even if you write like this else will consider only one statement if I write a semicolon here it is not an error then it will be considered as empty statement. True ಆದರೆ India, it is a country print ಆಗುತ್ತೆ. False ಆದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಮೂರು print ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So now, okay, this is how it works. So with this, I'll give a pause so that people can take a break so that we are not overwhelming with this, which we will continue in the session number 2. Okay, thank you very much. I'll stop the video recording.